Organic compounds, we have to discuss this is hindered organoboranes. Okay. Next one, that is we have to discuss hindered organoborane. Okay. Organoborane. Sorry. Okay. So regioselectivity in the hydroboration of alkenes with borane is very high. Okay. And however it is not complete. We know that যখনই আমার রিয়াকশন হবে ধরো BH, এটা প্রথমে তৈরি হবে আর BH2, তারপরে এটা তৈরি হবে R2BH ডাবল বন্ড, তারপরে তৈরি করবে প্রোডাক্ট, রাইট? তো regioselectivity is high and does not complete. Okay. Also borane is quite unselective and attacks all short of double. কিন্তু এবার বলছে তো এটা হয় রেজিস্ট্রেটিভ হাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ধরো একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেকগুলো ডাবল বন্ড আছে, এই 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 অনেকগুলো ডাবল বন্ড দেখা যাচ্ছে। বিএইচ এর সঙ্গেও ইন্টারাক্ট করতে পারে, এর সাথেও ইন্টারাক্ট করতে পারে, এর সাথেও ইন্টারাক্ট করতে পারে, হাই পসিবিলিটি। তো এই যে প্রসিডিওর, এটার জন্য আমি কি পাচ্ছি, প্রোডাক্ট আমি পাচ্ছি না, ডিজায়ার প্রোডাক্ট পাচ্ছি না, তখন সেক্ষেত্রে সিলেক্টিভিটি উইল বি low. Okay, right? কি বলছি, that is regioselectivity in the hydroboration of alkanes with borane is very high and it is not complete, and also borane is quite unselective and attacks all short of double bonds. If the compound having lots of double bond, suppose this, so there should be lots of possibility is there, so selectivity is low. ওকে, এটা কিন্তু আমার নর্মাল বোরেনের ক্ষেত্রে বলছি, বোরেন। তো এটাকে আমি কি বলতে পারি, ড্রব্যাক। রাইট? সেজন্য আমাদের কি ইউজ করতে হবে, স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড, স্টেরিক্যালি hindered borane is used due to more selectivity. Okay, we have to use. এর যদি এক্সাম্পল বলি, এক্সাম্পল ইজ textile borane. Okay, 9 ppm and diisoamyl borane. Okay, okay. Now এবার মনে রাখতে হবে হিন্ডার্ড অর্গানোবোরেন্সের ক্ষেত্রে আমি দুটো অ্যাডভান্টেজ পাই, দ্য টু অ্যাডভান্টেজেস। ওয়ান ইজ অ্যান্টি মার্কোনিকভ selectivity, and second one enhanced cis selectivity. Okay, so there should be anti-Markov selectivity and enhanced cis selectivity. So the example of hindered organoboranes. Are CH CH3C
CH3 is termed as hexyl borane. Okay, hexyl borane. Next one, color can be changed. ধরো এই রকম যদি স্ট্রাকচার হয়, এই এটা কি বলা হয় 9BBN, or we can say 9-boro bicyclo 3.2.1 bracket close non. Okay, this is the examples. Hexyl borane and this is 9BBN. Okay, next other type example is CH3 CH CH3 CH CH3 whole twice. Okay, pH is termed as diisoamyl borane, or we can say better as diisoamyl borane. Name is correct. If we omit this I, this can also be correct spelling. Okay, next one, these reagents hydroborate 1 double bond in a molecule leaving other hindered bonds unaffected or hydroborate 1 olefin in the presence of a reactive olefin in a mixture of cis and trans isomers. A cis olefin hydroborated. Okay, now so this reagent hydroborate the only one double bond, only one double bond, only one double bond in a molecule having other hindered bond that should be unaffected. Hindered bond that should be unaffected. Okay, or hydroborate 1 olefin in the presence of less reactive olefin. Okay, and in a mixture of cis and trans isomer, cis olefin hydroborate. So there should be 3 points we get. What are the 3 points? First one, যদি আমার hindered কোনো ডাবল বন্ড থাকে সেটা hindered ডাবল বন্ড unaffected, বাট একটা ডাবল বন্ডই হাইড্রোবোরেট হবে আর বাকি যে hindered ডাবল বন্ডগুলো আছে সেগুলো unaffected হবে। হলো, একটা অলিফিনই হাইড্রোবোরেট হবে, বাকি যে লেস রিঅ্যাক্টিভ অলিফিন সেগুলো আনএফেক্টেড হবে। অ্যান্ড অলসো এবার যদি মিক্সচার অফ সিস অ্যান্ড ট্রান্স আইসোমার হয়, সিস উইল বি হাইড্রোবোরেটেড। কী কী পয়েন্ট পাচ্ছি দেখো, যদি আমার একটা চান্স হয় লেস hindered double bond, it is more hindered double bond. Which one reduce? This will be hydroborated. Okay, বোঝা গেল? Next one,
নেক্সট ওয়ান, যদি আমার থাকে মোর রিয়াক্টিভ, হ্যাঁ, ডাবল বন্ড, that should be less reactive double bond. More reactive will be hydroborated. Okay. Next one, if there is cis isomer and trans isomer, so we have to cis will be hydroborated. Okay, so this is first case, this is second case, and this is third case. Okay, this is A, this is B, this will be C. Okay, okay, next one. নাও আমি এটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওকে, যদি হয় আমার CH3 হোল টুয়াইস দেন CH ডাবল বন্ড CH2 হয়, তো দেখো এই পোর্শনটা আমার লেস হিন্ডারেড, রাইট। তো এখানে যদি আমার বোরেন রিয়াক্ট করে অলমোস্ট 94% প্রোডাক্ট হবে, এখানে হবে মাত্র 6%, দ্যাট ইজ 100 মাইনাস 94, উই গেট 6%। ওকে, এবার এটাই যদি আমার হিন্ডারেড বোরেন ইউজ হয়, হিন্ডারেড বোরেন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বলতে পারো ট্রাই 1 মিথাইল প্রোপাইল। ওকে, ট্রাই 1 মিথাইল প্রোপাইল উইথ ট্রাই 1 মিথাইল প্রোপাইল বোরেন, ট্রাই 1 মিথাইল প্রোপাইল ব্র্যাকেট ক্লোজ বোরেন। ওকে, তাহলে এটা ক্ষেত্রে আমি পাবো 99% প্রোডাক্ট অ্যাটাক অন দিস CH2 and this is only 1%. ওকে, নেক্সট ওয়ান, নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। C ডবল বন্ড C, H, CH3, CH হোল টুয়াইস অ্যান্ড H। এবার ভালো করে বোঝো, যদি আমার বোরেন হয় অনলি সিম্পল বোরেন, ওকে, তাহলে এখানে অ্যাটাক করলে কত পার্সেন্টেজ? 57, এখানে অ্যাটাক করলে 43। ওকে, এটাই যদি আবার ডাই আইসোঅ্যামাইল বোরেন ইউজ করি, তো এই ক্ষেত্রে এটা হবে 95%, এটা হবে অনলি 5%, এটা 43, হ্যাঁ 4, এই জায়গাটা ভালো করে লেখা হয়নি না, 43। ওকে, বুঝা গেল? তাহলে আমার বোরেনের ক্ষেত্রে আমার অলরেডি এখানে অ্যাটাকটা মোর প্রেফারেবল দেন এটা, রাইট। কিন্তু ডাই আইসোঅ্যামাইল যেহেতু এটা মোর হিন্ডারেড বোরেন, দ্যাটস ওয়াই এই রেশিওটা আরও বেড়ে যাচ্ছে, মাছ গ্রেটার দেন দিস। ওকে, নেক্সট, now we have to discuss reactions of organoborane. Okay, reactions of organoborane. First one, A, transformation of organoborane to what? Alcohols. Okay, the most important reaction of organoborane
is their oxidation with H2O2 and NaOH, in which the BH is replaced by OH. Okay. So the most important reaction of organoborane is their oxidation with H2O2 and NaOH. If it reacts with H2O2 and NaOH, then BH is replaced by OH. So by this way, we can produce alcohol by organoborane to alcohol. Okay. ফার্স্ট আমি অর্গানোবোরনের সঙ্গে রিয়াক্ট করব, তারপরে H2O2 আর NaOH দিয়ে আমি BH এর জায়গায় কিসে কনভার্ট করব, OH করব। আচ্ছা, এর আগের দিন একটা একটু ভুল হয়েছে, ঠিক আছে? সেটা কি? আমি বলছিলাম যে কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, এইচ এখানে ডাবল বন্ড হলে এখানে যদি BH2 রিয়াকশন করে তাহলে এখানে কি হবে, সেম ফেজে ধরো BH আর এখানে ধরো তোমার কি হবে, এইচ হবে। কিন্তু যখনই আমার H2O2 OH মাইনাস হবে না, তখন এই H2O2 কী হবে, রিয়াকশান করে OH মাইনাস তৈরি করবে। OH মাইনাস এখানে গিয়ে রিয়াক্ট করবে, এখন আলটিমেটলি আমার সেম ফেসেই আমার OHটা হবে। OH অ্যান্ড H উইল বি সেম ফেস। ওটা আমি যেটা বলছি ভুল বলছি, এটা নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক হয় না, এটা রিয়াকশান এরকম হয়, দ্যাট ইজ মাস্ট বি H, এখানে BH2, এবার নাও H2O2 প্লাস OH মাইনাস এই রিয়াক্ট করে তৈরি করে OH। ওকে, এবার এটা কোথায় দিবে, এখানে ভ্যাকেন্ট অরবিটাল আছে, এখানে দিবে। হলো, কি হবে, এখানে H হবে, এখানে B হবে, এখানে OH হবে, এখানে H হবে। এবার এই বন্ডটা এখানে মাইগ্রেট করবে, OH বেরিয়ে যাবে। হলো, তারপরে কি হবে, এই বন্ডটা H হবে, এখানে হবে OBH হবে। হলো, এবার OH মাইনাস গিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে আবার ভ্যাকেন্ট অরবিটাল, আর এই বন্ডটা এখানে শিফট করবে। শিফট করলে কি হবে, এখানে H হবে, এখানে O মাইনাস হবে, এটা আফটার ওয়ার্ক অফ H প্লাস উই গেট ওভারঅল প্রোডাক্ট ইজ H অ্যান্ড H। তো দুটো স্টিরিওকেমিস্ট্রি সেমই হবে, ঠিক আছে? বোঝা গেল, দুটো স্টিরিওকেমিস্ট্রি সেম হবে। এটা আমি আবার করে দেখাচ্ছি, এটা যদি আমার H অ্যান্ড BH2 হয়, ভ্যাকেন্ট অরবিটাল তো আছে, OH এখানে জেনারেট করছে, কীভাবে জেনারেট করছে, H2O2 অ্যান্ড OH মাইনাসের রিয়াকশন করে, তারপর তৈরি হবে H, এখানে হবে B, এখানে ধরো H। ওকে, বন্ডটা এখানে শিফট করবে, OH বেরিয়ে যাবে। করলো, H হবে, এখানে OB এরকম হয়ে যাবে, এখানে যা হবে, তারপরে OH মাইনাস আবার কি করবে, ভ্যাকেন্ট অরবিটালে দিবে। এই যে বন্ডটা, এই বন্ডটা এখানে ক্লিপ হয়ে যাবে। হলো, ক্লিপ হলে H হবে, ও নেগেটিভ হবে, তারপরে ওয়ার্ক আপ H প্লাস, উই গেট দ্য প্রোডাক্ট আলটিমেট H অ্যান্ড OH। তাহলে আমার এখান থেকে আমি কি কনক্লুশন আসে বলো, এটা যদি আমার অ্যাবভ দ্য প্লেন হয়, এটাও আমার অ্যাবভ দ্য প্লেনই হবে। বোঝা গেল, স্টিরিওকেমিস্ট্রি কিন্তু চেঞ্জ হবে না, এটা কোনো নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক নয়। ইনভার্সন কখন হয়, যখন SN2 পাথওয়ে হয়, যখন SN2 পাথওয়ে হয়, সাপোজ CH3, এখানে I, এখানে OH, অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স এরকম তৈরি হয়, তখন সেক্ষেত্রে আমার SN2 হয়, দ্যাট ইজ মাস্ট বি CH3, এখানে I যদি বেরিয়ে যায়, OH মাইনাস যদি ব্যাক সাইড অ্যাটাক করে, তখন সেক্ষেত্রে আমার কি হবে, ইনভার্সন হবে। ওকে, কিন্তু
কিন্তু এখানে তো কোনো ইনভার্সন হচ্ছে না, নো ইনভার্সন। ওকে, নেক্সট ওয়ান। নাও so example is CH3 C, CH3 double bond C, CH3H. Now B2H6, it must be produced CH3 C, CH3H, CH whole twice BH. ওকে, এটা আমি এখানে আর লিখছি না, নিচে লিখতেছি। ঠিক আছে, এখানে যদি লিখি তাহলে হবে CH3 CH, CH3 CH, CH3 whole twice BH. ওকে, বা এটাকে যদি H2O2 and OH মাইনাস করি তাহলে আলটিমেট প্রোডাক্ট হবে CH3 CH, CH, CH3OH. This is the product. Okay, these are product. B2H6 রিঅ্যাকশন করলে আমার এটা তৈরি হবে, এটা H2O2OH মাইনাসের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করলে আমার এটা হবে ডিজায়ার প্রোডাক্ট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ প্রসেস। Process is that no rearranged product is formed, as in the case of acid catalyzed hydration of olefin. Okay, so advantage of process is nothing but that is there should be no rearrangement of product formed in the case of acid catalyzed hydration of olefin. Okay, no rearranged product is formed as in the case of acid catalyzed hydration of olefin. যেমন অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট হাইড্রেশন অফ অলিফিনের ক্ষেত্রে যেমন রিয়েঞ্জ প্রোডাক্ট হয়, এতে তা হবে না। সো নাও উই হ্যাভ টু নো মেকানিজম। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, H2O2 plus OH minus, it react to produce HO minus plus H2. Okay, now R3B react with minus OH produce RP minus ROH. Okay, now this R goes to this one to this. Okay, now it produce B R O R. Okay, now again H is react, produce RO, B negative R O H goes to this OH, remove. Now we get OR B OR then R. Okay, next one again OOH. Now it must be produced again OR R OH. This R goes to this and this goes to this. So ultimately it must be produced B OR whole C. Okay, so the product is 3ROH and plus BOH. This is the desired product.
ওকে, বোঝা গেল? ভালো করে বোঝো। এটা হলো স্টেপ 1 এ, এটা স্টেপ বি, স্টেপ সি, স্টেপ ডি, স্টেপ ই, and last one step F. ওকে, সরি, এখানে আরেকটা স্টেপ আছে, step F, last one step G. Okay, so you get the overall product this 3 ROH plus 3 BOH whole 3. So overall যদি আমি বলি কি হচ্ছে, ফার্স্ট ওয়ান এটা এখানে গিয়ে রিঅ্যাক্ট করছে, রিঅ্যাক্ট করে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে। এখানে এই আরটা কোথায় যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, OH বেরিয়ে যাচ্ছে, এই প্রোডাক্টটা ফর্ম হচ্ছে। নাও আবার আমার ও মাইনাস গিয়ে এখানে অ্যাটাক করছে, করে আবার আর ওকে অ্যাটাক করছে, OH বেরিয়ে যাচ্ছে, সো উই গেট দিস প্রোডাক্ট। ওকে, আবার OH গিয়ে এখানে অ্যাটাক করছে, ঠিক আছে? এখানে অ্যাটাক করছে, সো আমি এই প্রোডাক্টটা পাচ্ছি, এখানে আর এখানে যাচ্ছে, OH বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা হলো প্রোডাক্ট হলো। এবার এটা থেকে আমরা এটা পাবো, দ্যাট ইজ 3 ROH and BOH whole 3 after workup. Okay, so next one. Now the transformation of alkene to alcohol proceeds with complete retention of configuration at the boron bearing carbon. Okay, so there should be transformation of alkene to alcohol proceed with complete retention. It is the main factor, retention configuration at the boron bearing carbon. Okay, so there should be retention can be wicked. Okay, হিস দেব, কী তৈরি হবে? CH3 ডট হচ্ছে, ওকে, এটা তৈরি হবে। এরপরে কি হবে, এবার রিটেনশন হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি H2, যেটা আমি আগে বলছিলাম, রিটেনশন হবে, ইনভার্সন হবে না। রিটেনশন হলে কি হবে, CH3 হবে, আর এখানে ডট ডট OH হবে। ওকে, এখানে যেটা ছিল এখানে সেটাই হবে, নো ইনভার্সন। ওকে, অনলি রিটেনশন। এটা যা হবে এটা তাই হবে, দ্যাট শুড বি সেম। ওকে, সেম স্টিরিও মেনটেন। ওকে, next one. Now isomerization of organoboranes. Next reaction is isomerization of organoboranes. Okay, organoboranes undergo isomerization on heating on moderate temperature, that should be 50 degrees centigrade.
to yield products which have the boron atom at the least hindered position of the alkyl chain. Okay. So organoboranes undergo isomerization on heating on moderate temperature almost 150 degrees centigrade. তখন isomerized করতে পারে to yield the products which have boron atom at the least standard position of the alkyl chain. যেখানে boron atom সবচেয়ে least hindered চেনে বিলং করবে। তো অর্গানোবোরেন প্রয়োজন পড়লে আইসোমেরাইজ করতে পারবে যখন হিটিং হবে মডারেট টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ অলমোস্ট 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এমনভাবে হবে যে বোরন সবসময় লেস হিন্ডার সাইটে থাকবে। ওকে, যদি বলি CH3, CH2 CH double bond CH then CH2 CH3, ওকে। নাও BSC হবে, কি তৈরি হবে CH3 CH2 CH2 CH, উপরে হবে CH2 CH3 হোল 3B। ওকে, এখান থেকে এবার এটা আইসোমেরাইজ করবে, আইসোমেরাইজেশন করলে কি হবে CH3 ব্রাঞ্চিংটা স্টেট চেন হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ CH2 হোল 4 CH2 হোল 3 বোঝা গেল? এটা তৈরি হবে, এইভাবে আইসোমেরাইজ করবে। আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, ঠিক আছে, আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা ডাবল বন্ড, হ্যাঁ, ডাবল বন্ড। এখানে ইথাইল গ্রুপ আছে CH2 CH3, এখানে BH3 ইউনিট দিলাম, কি হবে এখানে CH2 CH3 যা থাকা তাই থাকবে, হোল বোরন হোল 3। ওকে, এবার হিট করব, হিট করলে কি তৈরি হবে, এটা এই জায়গা থেকে সরে এখানে বোরনটা অ্যাটাচ হবে। বোঝা গেল? এই জায়গায় তো বোরন অ্যাটাচ আছে, এখন এই জায়গায় বোরনটা অ্যাটাচ হবে, তাহলে এটাকে কি বলা হচ্ছে আইসোমেরাইজেশন হবে, আইসোমেরাইজেশন হবে। এখানে কি হবে আইসোমেরাইজেশন। ওকে, CH2 CH2 হোল 3। ওকে, নাও ইউজ করবো H2 OH মাইনাস। রিয়াকশন করলে কি হবে কম্পাউন্ড CH2 OH। দিস ইজ দ্য ডিজার্ট প্রোডাক্ট। ওকে, বোঝা গেল? Next one, see transformation of organoborane to what ketone? Okay, transformation of organoboranes to ketone. The primary alcohols and the 2-degree alcohols obtained from organoboranes on further oxidation with
H2O2 and OH minus yield what? Aldehydes and ketones. Okay, so the primary alcohols and secondary alcohols which are obtained from organoborans, by reaction of organoborans we get the primary and secondary alcohol, and these secondary and primary alcohols that should be further oxidized to produce corresponding aldehydes and ketone. That primary alcohol to we get aldehyde and secondary alcohol to we get ketone. Okay, by further oxidation of H2O2 and OH minus. So there should be the reaction of H2O2 and OH minus is 2. First one, it first produce the alcohol, then further oxidation we get, that is carbonyl, that is aldehyde or ketone from alcohols. Okay, so primary alcohol and secondary alcohol hoy kibhabe, that is organoborane react with for a particular alkene and that should be convert alkene to alcohol. এই অ্যালকোহলগুলো আবার ফার্দার অক্সিডাইজ হবে ইন প্রেজেন্স অফ H2O2 and OH minus to produce aldehyde and ketone. যদি 1 degree alcohol হয়, most of the cases they produce aldehyde, 2 degree alcohol definitely produce ketone. Okay, next one. So আমি উদাহরণ হিসেবে দিচ্ছি, now CSC, it is possible, however, to convert, okay, convert organoboranes to ketones if acidic dichromate is used as the oxidant without isolation of the corresponding alcohols. Okay, কি বলছে, it is possible however to convert organoboranes to ketones if acidic dichromate is used as the oxidant without isolation of the corresponding alcohol. যদি আমি অ্যাসিডিক সোডিয়াম ডাইক্রোমেট আর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইউজ করি তখন সেক্ষেত্রে উইদাউট আইসোলেশন, মানে অ্যালকোহলের প্রেজেন্স ডিটেক্ট করার আগেই, অনেক আগেই আমার কিটোন বা অ্যালডিহাইড তৈরি হয়ে যাবে। যদি আমি ডাইক্রোমেট ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার অ্যালকোহল আইসোলেশন করাটাও ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, আইসোলেট করাই যাবে না, তখন সেটা আগেই কী হবে, অক্সিডাইজ আর ওভার অক্সিডাইজ হয়ে কিটোন আর অ্যালডিহাইডে কনভার্ট হবে, সেক্ষেত্রে অ্যালকোহল আর তৈরি হবে না। ওকে, ডাইরেক্ট কিটোন আর অ্যালডিহাইড তৈরি হবে, অ্যালকোহল আর তৈরি হবে না, যেহেতু এটাকে বলা হচ্ছে ওভার অক্সিডেশন উইথ ডাইক্রোমেট। উদাহরণ দিচ্ছি, ফার্স্ট উদাহরণ, when it introduce first one BSC or A, B is Na2Cr2O7 sodium dichromate and সঙ্গে H2SO acidic media, we get what? Direct ketone is produced, CH3 double bond. Almost 87% polar formation can be take place. Okay, so direct ketone can be generated. Second one, এরকম যদি অ্যালকিন হয় B2H6 কি তৈরি হবে, বোরন। নাও H2Cr2O4, এটা হলো H2Cr2O4, যদি ইউজ করি তাহলে কি হবে, এটা হবে কিটোন হবে। ওকে, ডায়েট আমার কিটোন তৈরি হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট এক্সাম্পল, একটু বোঝা গেল, এখানে ডাইরেক্ট অ্যালকোহল না হয়ে আমার ওভার অক্সিডেশন হয়ে কিটোন তৈরি হবে, দুটো ক্ষেত্রেই কিটোন তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে Na2Cr2O7 H2SO4 ইউজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ সোডিয়াম
ডাইকোমেট অ্যান্ড সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাজ এ প্রোটন সোর্স। আর পরেরটা ক্ষেত্রে H2Cr2O4 ইউজ হচ্ছে, H2Cr2O4ই কিন্তু প্রোটন সোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডাইকোমেট সোর্স, দুটো হিসেবে কাজ করবে। তো ওভার অক্সিডেশন হবে, সো কিটোন ফর্মেশন হবে। বোঝা গেল? H2Cr2O4 কী করছে, একদিকে তো আমার ডাইকোমেট Cr2O4, এই ডাইকোমেটের 2- ডাইকোমেটের সোর্স অ্যান্ড অলসো H+ এর সোর্স। ওকে, ডাইকোমেটের সোর্স অ্যান্ড H+ এর সোর্স, H2Cr2O4। নেক্সট ওয়ান। এছাড়া আরেকটা উদাহরণ হলো CH3। এখান থেকে কী তৈরি হবে, এ সেম প্রসিডিওর, দ্যাট ইজ CH3 double bond this. ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, নাও উই গোস টু কাপলিং। অর্গানোবোরেন্স অন, আচ্ছা, organoboranes on treatment with basic nitrate means what? AgNO3 lead to coupling of the alkyl group. The reaction is useful method for the formation of carbon-carbon bond. Okay. So organoboranes on treatment with basic nitrate, that is AgNO3, lead to coupling of the alkyl group. Okay. কাপলিং হচ্ছে অর্গানোবোরেন্স যখন আমি বেসিক AgNO3 ক্ষেত্রে ইউজ করছি তখন সেক্ষেত্রে কাপলিং হচ্ছে উইথ অ্যালকাইল গ্রুপ, অ্যান্ড দ্য রিয়াকশন ইজ ইউজফুল ফর দ্য ফর্মেশন অফ কার্বন কার্বন বন্ড। কাপলিং মানে কি, কার্বন কার্বন বন্ড জেনারেশন হচ্ছে। আর যখনই অর্গানোবোরেনকে আমি ট্রিটমেন্ট করছি উইথ বেসিক AgNO3 তখন সেক্ষেত্রে কাপলিং তৈরি হচ্ছে উইথ অ্যালকাইল গ্রুপ। ওকে, অ্যান্ড দ্য রিয়াকশন ইজ ইউজফুল ফর প্রডিউসিং কার্বন কার্বন সিঙ্গল বন্ড। ওকে, দ্য এক্সাম্পলস আর CH2 C CH3 double bond CH2, that should be termed as 2-methyl 1-pentene. When react with BH3, the product goes to CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 whole 3 boron. Okay, now এখান থেকে যদি AgNO3 দিই and basic solution KOH, AgNO3 and also KOH. Okay, basic solution, তাহলে কি হবে, CH3 CH2 CH2 CH CH3, আচ্ছা এটা আমি একটু এইদিকেই লিখছি প্রোডাক্টটা। ওকে, এখান থেকে কি তৈরি হবে, CH3 CH2 CH2 CH3, আবার হবে CH3, সরি এখানে হবে CH2 CH3, আবার হবে CH2 লাস্টে আবার CH3। দিস ইজ দ্য কাপল প্রোডাক্ট। ওকে, এটা আমার তৈরি হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট।
বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য কাপল প্রোডাক্ট। নাও বোঝা গেল এখানে কি হচ্ছে, নতুন কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মেশন হচ্ছে, কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মেশন হচ্ছে। ওভারঅল রিয়াকশন কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মেশন ক্যান বি টেক প্লেস। ওকে, তো ফার্স্ট বিএস3 করে আমার এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে, এখানে এই যে থেকে কেউ ইউজ করলে আমার এই প্রোডাক্টটা ফর্মেশন হচ্ছে। বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, the reaction can be used successfully for unsymmetrical coupling. Okay, by using on excess of the olefins, excess one of the olefins. By that is, it must be produce unsymmetrical coupling, means suppose in that side CH2 CH3 is present, in other side only CH3 is present. So in two sides the alkyl groups are not same, alkyl groups that should be different, so we can say this is unsymmetrical coupling. কিন্তু দুটো জায়গায় যদি আমার CH2 CH3 হয় তা সেটাকে বলবো, যদি CH2 CH3 হয় এটাকে বলবো সিমেট্রিক্যাল কাপলিং, এটাকে বলা সিমেট্রিক্যাল কাপলিং। ওকে, কিন্তু এখানে যদি আমি C2H5 পাই আর এখানে যদি আমি CH3 পাই তাই এটাকে বলা হয় আনসিমেট্রিক্যাল কাপলিং। ওকে, তা আমি আনসিমেট্রিক্যাল কাপল প্রোডাক্টও করতে পারি যদি আমি একটা এক্সেস অলিফিন নেই, যদি কোনো কিছু ইউজিং এক্সেস ওয়ান অফ দ্য অলিফিন উই ক্যান প্রডিউস আনসিমেট্রিক্যাল কাপল প্রোডাক্ট। ওকে, okay, next we discuss carbonization in the next lectures. Okay, last time hobe ei next lecture will be the last lecture on BS3. okay, তারপরে যাব আমরা অন্য রিএজেন্টের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? সো okay, তো আমরা কি জানতে পারলাম, একটা হলো আমরা জানতে পারলাম আজকে যে hindered organoboranes কেন ইউজ হয় ফর মোর সিলেক্টিভিটি, অ্যান্ড যদি অনেকগুলো ডাবল বন্ড হয় যেটা লেস স্টেরিক্যালি হিন্ডার সেটা প্রেফারেবল ফর হাইড্রোবোরেট। যদি সিস্টেন্স হয় hindered বোরেন ইউজ করি তাহলে আমার সিস হাইড্রোবোরেট হবে। যদি আমার রিঅ্যাক্টিভিটি দেখি যেটা মোর রিঅ্যাক্টিভ, সেই মোর রিঅ্যাক্টিভ অলিফিনটাই হাইড্রোবোরেট করবে, ঠিক আছে? এরপরে আমরা জানলাম যে ট্রান্সফরমেশন অফ অর্গানোবোরেন্স টু অ্যালকোহল, আমি প্রথমে অর্গানোবোরেনের সঙ্গে রিয়াক্ট করবো, তারপরে H2O2 OH এর সঙ্গে যদি রিয়াক্ট করি তাহলে আলটিমেটলি আমার হবে অ্যালকোহল জেনারেট করবে। ওকে, এই অ্যালকোহলকে আমি কিটোন আর অ্যালডিহাইডও তৈরি করতে পারি যদি আমি ওভার অক্সিডেশন করি বাই ইউজিং ক্রোমেট আয়ন অ্যান্ড অ্যাসিডিক মিডিয়া, সো উই ক্যান প্রডিউস ওভার অক্সিডেশন টু প্রডিউস কিটোন or aldehyde. Okay, and next we have to discuss that isomerization of organoboranes, that is এক্ষেত্রে অনেক সময় আইসোমেরাইজও করে অর্গানোবোরেনের ক্ষেত্রে, and coupling obviously sometimes couple product can also be we get. Okay, last one the topic is carbonized, that should be discussed later. Okay.